Добро утро на всички, 27 май, понеделник. Днес се намираме в Букурещ, където ще посетим най-голямото събитие за електронна търговия тук, в Румъния. То се казва GPeC, изпълнено с международни лектори. Ще бъде супер интересно. Нека да побързаме да видим за какво става въпрос. Също така, в края на първията половина от деня имаше изключителна презентация за Conversion Rate Optimization, която както развесели много хора, тъй като лектора е изключително атрактивен и комедиен характер, така всъщност и натъжи много хора, защото те осъзнаха, че техните магазини може би не перформат по най-добрия начин. Alright, I'm going to show you some things today that are going to make you question just how smart Google's AI really is in your freaking accounts. And Google says, why spend your time? Oh, you're a busy marketer. You got all these things to do. You got to go research voice search. Why spend your time going through hundreds of thousands of keywords? We'll just do that for you. We have AI. You work on the big, tough problems. We'll just let the machines do all that for you. And then you can just upgrade your hammock and just lay here on the beach in Thailand while we just hit your goals over and over again. For my one client, let's really break down what Google's telling you when they tell you to focus on automation. What they are telling that one client I showed you is, how about you ignore 99% of all the search terms driving traffic to your freaking website and let our machines manage that for you. So your little weak human mind can manage the maybe 100 or so keywords that are spending all the money. But for my client, it was 38% of their budget. Just trust it to Google, who has an incentive to spend all that money. So if Google's an $18 billion business, is what my estimation is, on what I consider to be marketer mistakes. I'm going to show you some of these mistakes in a little bit. The one we care about the most is conversions. We want people to buy, right? We have an ROAS. We have a CPA target for the products that we're selling. But before we sell at the bottom of the funnel, we have to sequence through 3 stages, from awareness to consideration to conversion. And if you build ads on Google or Facebook, you're going to see that they actually build you through these same 3 stages. Look at this. When you have brand awareness, by the way, never spend money on that unless you're like a Red Bull. We actually spent money for Red Bull and Nike on these. Don't do this unless you're a CPG. There's different combinations of objects that you can use. Promoted objects, placements, the optimization goal that's associated with that. And this often confuses people. Let's go to the next objective. Because for every objective, there's a different combination of objects that you can put together. A day or so, we walk around Bucharest. I changed some money. I have not had to use any cash at all. So between mobile payments and card payments, everything just works. So the point of sale needs to change to become point of service. We see this with stores like the Amazon Go store. They're popping up in the US. It's rumoured there'll be one very soon in London. These are just an opportunity to get away from point of sale, just showcase product.
but we are seeing that people still go up to human beings to pay. We see any corner is now turned into a store. So think about this as a mini bar, but on steroids. So instead of just being able to take, little bottles of alcohol or a Toblerone, why is the Toblerone is only ever in a mini bar or at an airport? I don't know. Anyway, you can go in one end. It totally tracks you, face recognition. It tracks your movements. You pay before you go in, and then whatever you pick up is just charged to your card. As probably most of you all know, every day millions of people are looking for an answer to their questions, a solution for their problems on Google, some of them on Bing. And every day, thousands and thousands of people are looking for your solution. They're looking for your product, your service. They want to visit your website. But most of them don't. Because when we look at the numbers, only 8% of all Google searches, they click on one of those beautifully crafted Google ads. And on mobile, only 36%, and on desktop it's about 60% of all searchers click on a natural search result. You've worked so hard to be on that page number 1 in Google, and still most of your prospects are ignoring you. But nevertheless, every day, thousands or maybe hundreds of people come to your website, and they come to your website with the intention to buy something, with the intention to be your customer. But most of them don't. The once famous Julius Caesar said, "I came, I saw, and I won." And I'm sure that when he would leave now and he would visit your website, he would say, "I came, I saw, and I left." Може би тук е момента да ви разкажа, че цялото събитие бе придружено и от експо, на което имаше изложители, различни представители на бизнеси от сферата на електронната търговия, различни доставчици на услуги, продукти. Събитието не липсваха и други българи освен мен. Нека да видим кого срещнах там. И Кирил Динов от Ретаргетинг е част от събитието, тъй като Ретаргетинг, както знаем, е румънска фирма. Те оперират тук на румънския пазар и са партньор на GPeC, нали така? Имате щанд вътре? Да, имаме щанд. Всички посетители могат да дойдат и да си поговорят с нас за какво има ново в платформата, какво ще последва и разбира се да се видим. Този ивент е страхотен за нетворкинг. Кажи няколко думи за самия ивент, защото аз правя овервю на ивента, искам да покажа на хората какво могат да научат от него. Кажи няколко думи повече за това. Ивентът се прави от няколко години, общо заето един от най-уважаваните ивенти в Румъния за електронна търговия. Срещаме всички професионалисти тук в момента в Националния театър в Румъния и разбира се, страхотно е да споделим опити, да се видим и да поговорим за електронната търговия в Румъния и възможностите на пазара. Аз съм много доволен също. Всъщност има и други българи в залата. Ето, виж тук един не снима. Да, момент. Ето. Здравей. Здравейте на всички. Част от как ти харесва до момента GPeC? Много добре, както винаги стават все по-добри всяка година. Добре. Ние сме всъщност само в първата половина до сега сме видяли, даже първата една четвърт, първа предстои по-голяма част. Какви са очакванията? Коя е лекцията, която най-много внимание привлече в теб, за да дойдеш на събитието? Ами, честно казвам, на Денис Ю лекцията за Facebook ме привлече най-много, която току-що се състоя и каза много интересни неща. But when you have a combination of a lot of behind the scenes kinds of videos and some professionally done stuff, it works well. We did the same thing with Red Bull. Red Bull spent $100 million in 7 years to put Felix Baumgartner into space. You guys remember the space jump a few years ago? That was something we had to measure the ROI, but we also have tons of behind the scenes
So the key is you have to produce a ton of 1-minute videos by these different topics that you sequence together. Look at how these videos are performing. Learn how to make 1-minute videos. Tell the story in the beginning, when I was. And because of that, I believe that, and therefore I am. Gather stories across customers. Learn how to tell it not just on stage, learn how to gather it just when you're at the point of sale. Maybe you have a bunch of service people that are out, doing roofing or what have you. Learn how to do these things. You're not trying to become Gary Vaynerchuk or Tony Robbins. You're trying to share a particular story. And what we want you guys to learn how to do is go beyond the excuses of, oh, well, I deal with text ads and I hide behind a computer and I use, Tableau and whatever, to build your topic wheel. Едно от най-големите предимства на подобен тип събития е, че човек може да направи страхотен нетворкинг, може да срещне много хора, да размени контакти с тях и това да му даде възможност да направи бъдещ бизнес. Ето ви 5 неща, които бяха най-важни според мен. Първо, платените реклами в Google работят, но ние не трябва сляпо да се доверяваме на всичко, което платформата ни предлага и трябва да проверяваме всеки един сет, за да сме сигурни, че парите ни не отиват на вятъра. Второ, видеото е супер съдържание. Всеки трябва да го използва, независимо от качеството му, независимо от вида му. Трето, изкуственият интелект няма да попречи на работата ни. Да, той ще навлезе в много индустрии, в много сфери. Много големи играчи ще започнат да го използват. Но това не означава, че те ще могат да правят супер персонализирани кампании към своите потребители, а точно там е ключът към успеха. Номер 4. Винаги задавайте правилни въпроси към аудиторията си, към своите клиенти, към своите потребители. Питайте ги за мнението им за продукта. Попитайте ги дали удобно и лесно са пазарували на вашия сайт. Просто ги питайте. Те са хората, които ще ви кажат какво трябва да подобрите, за да сте още по-успешни в това, което правите. И номер 5. То също се отнася за вашите потребители. Не им казвайте колко страхотни сте вие, колко страхотна е компанията ви или пък колко страхотен е вашия продукт. Накарайте ги да се чувстват те страхотни. Накарайте ги да се чувстват специални. Кажете им, че те са страхотни. Кажете им, че супер много искате да работите с тях. Супер много бихте били щастливи, ако те си купят вашия продукт и че те са важните. So you have to understand that SEO and BPC is not only about the tools and getting you in the first place, it's about psychology, it's about copy, it's about content, it's about using the same principles we use as UX people. I'm not really angry, you know that from last year, it's just like, oh. Another principle we use, still the same case, there's one word that we use several times. Which word is it? What do you see? It's all about you. And this is so important to understand that your customer is in the center, in the heart of everything. Your customer, your prospect, he doesn't care about you. He doesn't care about your company. They only care about themselves. Never forget this, and it's an easy trick, but you have to be honest at it. Don't misuse it. But Booking.com, for example, is using it all the time. This is the second page in the booking process. The page is a little bit longer than this. There are 27 times that they use you or your. Because Booking.com understands what it is to put the customer in the heart, in the center of everything. Надявам се да съм бил полезен с това видео. Ще се радвам да го харесате, да коментирате под него. Ако съм бил полезен, ако сметнете, че нещо сте успели и вие да си вземете, натиснете бутона Subscribe, коментирайте под видеото и ще има още много такива. До скоро!